my gosh, mukhang next year po ako magkakatrabaho. Oh my God! Walang problema, mag-virtual assistant ka na. Sa video nito, malalaman ibig sabihin ng virtual assistant in a short, fast, and easy way. Huwag na natin patragin pa. Let's go! Come on, come on! Hi guys! Ako si Jam. Ako isang social media manager, virtual assistant. Ang isang virtual assistant or VA isang independent contractor, meaning ka isang freelancer or self-employed. Meaning you're on your own, it's your personal business. Meaning ka magbabayad ng stream ng taxes. Yes, taxes. Oo, taxes. Ang trabaho mo ay mag-provide ng services to businesses from a remote location. Ibig sabihin, best, you can work from home or all around the world basta meron kang Wi-Fi and laptop. Come on! At kung bet-bet mo yung hit that subscribe button and notification bell. Come on! And guys, sobrang dalit, convenient lang ito. Come on, for real. Oo, legit. Naalala ko tuloy yung mga panahon na nasa corporate talk is 8 to 5 na sobrang stressful. Come on, ayoko na nun. Come on, come on! At kung excited ka, malaman ko rin mga services sa pwede may offer, hit mo ng like button now na! Napakaraming services na pwedeng i-offer sa client. So, pwede ka maging social media manager, pwede ka maging admin assistant, at pwede ka maging lead management, at marami pang iba. Hindi ko na maisa-isa dahil napakarami po talaga. Oo. Paano yun? Wala akong experience. Walang problema! Marami guys na nagsisimula na virtual assistant na walang experience at all kagaya ko. Oo, totoo. Come on! Kung at this point guys ay medyo naisip mo na mag-start of virtual assistant guys, comment come on sa comment section. Come on! Ang magiging class leader either international or local and full-time or part-time. At higit sa lahat, may mga clients na magbibigay sa'yo ng flexi time! Freedom, freedom, freedom! Freedom! Woo! Come on, come on! Ibang-iba talaga compared sa corporate world. Less effort, less stress, more sahod kumpara sa corporate world. Oo, totoo lang, oo. O, diba? Saan ka pa? Ganoon lamang po yung definition ng isang virtual assistant. So, sa tingin mo bang trabaho nito ay para sa'yo? If yes, ano nitay mo? Apply na! At sa next video nito, pag-usapan natin yung step-by-step kung paano mag-start sa pagiging virtual assistant. Come on! Kaya nga mag-subscribe ka na at mag-hit ng notification bell. Let's go! O paano? See you there, ah!